Guys, mko aje? Leo niko kwa kitchen ya my client. Nimekaa kumtengenezea some scones. As you can see, my ingredients ziko ready. I'll set my working space. I want to bake some scones. Now I'm gonna be using a whole packet. This is a 2 kg packet ya self-raising flour. Na natumia unsalted butter which niko na 1 kg. Yeah, nitatumia 1 kg of butter, then 2 kgs ya self-raising flour, then naongeza salt kiasi and sugar. Sugar nitaeka mingi juu sugar we need it to juu tunataka the scones ikuwe sweet, and then tutatumia milk, but first we're going to work with flour and sugar and salt to mix vizuri, to make sure zime mix vizuri na skari inaonekana. So unajua skari ikionekana kwa the flour ndio utajua it's enough. Now, thank you guys for joining. This is Dishinabecky. Welcome to my channel where I do cooking, home cooking. I cook for clients and at home at my kitchen, but this is my client's kitchen. So I'm gonna be using the butter, that 1.5 kgs, but I didn't use all of it. Nilibakisha kidogo. So guys, welcome to Dishinabecky. You stay tuned guys to bake easy scones. By the way, it's my first time to bake with 1 kg. Normally 2 kg, normally mutengeneza 1 kg ama tu kidogo ya home, you know, but this time natengenezea my client, so anataka zenye zitakaa hata store zikae wakulange tu pole pole, so that's why natengeneza nyingi. So first we're going to rub in the unsalted butter with the flour to make sure zita mix very well. Tuna mix vizuri, make sure imechanganyika vizuri. Nitaonesha vile flour itakuwa after kumix. Nitaonesha vile flour inafaa kukaa. So this recipe you can use it for commercial purposes. But when you're using it for commercial purposes, hatutumii not unless ni hoteli, hatutumii butter. Instead ya butter, tunatumia margarine. Margarine ina serve the same purpose as butter, but the taste is different. But naeza advise mtu ukitumia butter utumie not butter, ukitumia margarine utumie ile iko, si unajua the flavored one for prestige. Hiyo inakuanga mzuri sana, ina bring up the taste, inakuwa very nice. But butter still, unsalted butter ukitumia inakuwa kuna vile taste inakuwa mzuri, because you know butter iko na that taste of maziwa. So ina make scones inakuwa very nice, very nice. So after we're through, you can see the way the flour inakaa imemix vizuri. Now the next thing tutafanya, tutaanza kuongeza. As you can see, si unaona vile, sijui naweza sema inakaa nini, but ikiwa hivyo iko sawa. Now tutaanza make a dough, but the dough will be crusty. Normally the dough for inakuwa crusty, aishikani kama ile ya chapo, itakuwa crusty. And here I think I'll use the whole packet of milk, itakuwa enough. Packet moja na kiasi, I think I'll still add more, you will see you guys, but a whole packet na ingine kidogo tu itakuwa enough. So you make a dough, going to make a dough. So guys, in case you're new here, kindly like this video, and in case you haven't liked, kindly like to support the channel.
Subscribe in case you're new here. Subscribe, like. You can leave a comment for me. I'm going to read and reply. Here I do cooking vlogs. You can go watch my other videos. And I thank everybody who's watching this. Thank you so much for your support. You can go watch my other videos and I will appreciate if you leave a message, because I'll know that you are here. So this is the dough. As you can see, it's not aishikani, it's crusty, as you can see. So I'm gonna be portioning it mara tatu, and then keep it aside. Mtaona vile tutakuwa tutaanza kushape the scones. So I portion 3 times. My tray is ready, as you can see on the side there. Tray iko ready. Nishaweka baking paper and even my oven nimeiweka on. The moment nitamaliza kuportion na kukata unga, naweka tu kwa oven for 20 minutes and then zitakuwa ziko ready. But in this case you'll see there's a I'll explain to you guys. Wacha kwanza tutengeneze the shapes. So I'm gonna be cutting with a cup. I have a plastic cup, the black one, it's there. I don't know if you can see, because I'm giving this video voice. I couldn't keep the voice when I was baking because it was noisy. So you see the flour inapea mtu stress because iko crusty. That's the way it should be, but unang'ang'ana tu kuwork nayo hivyo. So I'll make sure it's 1 centimeter thick at least. Then tuna portion na hiyo cup. Nimeona iko thick sana, so I'm trying to spread it a bit. Nikikata hizi zingine. So guys, in case you're new here, thank you so much for joining. For my returning subscriber, guys, thank you so much kwa kuni support. All you can do is watch the whole video, don't skip ads. Like the video and I will appreciate if you leave a message to notify me you are here. So thank you so much guys for your support. Make sure you watch the whole video. Nita appreciate. It's free to watch, and by watching you're supporting this channel. So as you can see, my portion, kakap ni kale ka thermos, kale kanakuja na thermos, na pia unaweza kata na tumbler. But nipenda haka kuna vile kakona kanatoa tu kubwa kiasi kuliko tumbler yenye nilikuwa nayo. So tunatoa hivyo, as you can see, then tutaziekelea kwa baking tray. So this is Dishinabecky, guys. Make sure you stay tuned. So nazipanga, at least a tray inakuwa inabeba 12 pieces depending na size. Inabeba 12. But this size nilitengeneza ilibeba 14. No, 14 I think. Kuna zenye zilikuwa ndogo. Because nili make sure hii unga, utaona vile
nitaiweka pamoja na make sure nimemaliza hii nini imebaki. So unaona hizo unga nimetoa the dough, si unga, the dough yenye nimetoa kwa imebaki kwa hii, make sure nimeimaliza yote instead of kuiadd kwa the other one, because inakuwa ngumu when you add it on the other dough. So I made sure nimetoa hizo nini zote, nimeshape yote, sikuiongeza kwa the other one. So there was one zingine zilikuwa small, then nimaliza mwisho zilikuwa small, so zilitoshea zikiwa 14 pieces. I hope you understand. So I'll work on it mpaka iishe. I work on the dough hii piece mpaka iishie kwa justaki kuibaki tena niongezanishe na the other one, because when you work on this dough kuna vile inakaa ukishaanza ukikata ukianza kuiongeza pamoja, kuna vile ukaa ikishikanisha na the other one inakuwa ishikani vizuri because it's crusty. So acha tuimalizie tu kwa this tray and then tuweke kwa oven kwanza, that lot tuweke kwa oven, then tukuje tutengeneze the other one. Before 20 minutes ziishe tutakuwa tumemaliza kutengeneza the other one, then tuiweke pia kwa oven. I take time sana, ni 20 minutes tumalize kubake. So guys, make sure you stay tuned. Umeona hiyo process ya kutengeneza make the ingredients. I'll make sure I leave the ingredients, but the measurement, still I'll leave the measurement, but you work on the measurement depending na ile flour umetumia, because for my flour nimetumia hiyo, the butter nilikuwa na a kg na nilibakisha kadogo, hata si kuota kadogo sana kuliko kuota, nilibakisha kadogo sana kwa hiyo 1 kg. So tumeona nimework on the dough mpaka ikaisha kabisa. Yeah. So make sure you stay tuned. We are almost there. Naona nimeziarrange in a way zitaingia zote kwa hiyo kwa the tray. So as you can see zimetoka, nimezitoa kwa oven, but kuna vile my client hakupenda vile ziko zimeiva, yes, but anataka zikuwe brown, unajua ile brown, but ziko sawa. So I had to take them back. Mtaona the color after I finish, mtaona the color yenye ilitokea ile ya brownish. So I had to take them back, nikazipea another 5 minutes zika brown kiasi. Basi kusema ati zikuwa zimeiva, zikuwa ready, ni vile tu mtu anakuwa hajatosheka, so unaona zimeiva, they're ready. I was showing her they were ready, but nikamwambia it's okay, I'll return them back. Haziwezi kuwa ngumu, zitakuwa tu brown na zitakuwa tu sawa. And it's good when you bake, unangoja zipoe, zinatulia, ndio unakula. Usikule immediately zimetoka kwa oven. You have to give them time. Kwanza if you eat them the following day, zinakuwa better than the day you baked them. So tunaeka with another tray. I have another tray but a smaller one. Hii inabeba 12. Hizi beba more than not 12. Iko na I think there were 9. Zilikuwa zimefika 12. Kitu 9 ama 10. So tutafanya tu the same, tuikate and then tuzieke kwa oven. As I said, this recipe unaweza tumia commercially. Kama uko na restaurant na watu wafika, kuna zile restaurant
zile 5 star ndo watu wanatumia the butter, but for margarine unatumia kwa hizi hoteli ndogo, ama kama uko na bakery unatumia margarine. I know those who bake wanajua because ya price, so unatumia margarine na itakuwa sawa. Kwanza sana margarine, unani 2 margarine, self-raising flour na sugar is very important juu ya kuweka hiyo sukari taste. Unajua hiyo taste ya sukari ndio inafanya watu wanakula, si kitu ingine. Na if umenunua blue band na ina si ile iko flavored, unaweza pia tumia itangwa nini, I find out the name nitawaambia. So we are cutting this one, tuweke kwa the other tray, tuweke kwa oven na wakna the whole hiyo nini yote, as I told you guys, taki kushikanisha na the other one. Tawakna hii do yote mpaka ishe. So see how easy it is. Unatoa ndio unachukua hizo shapes unaziekelea kwa tray. So guys, make sure you go watch my other videos. Nafanya home baking, cooking, the normal cooking ya home. Yes. Ile tunapika kwa hao. You can use my recipes. Ile tunapika kwa hao, but the difference is I think the ingredients. You guys go check. Make sure you use my recipe and let me know ziko aje. So tunatupa hizo kwa oven, then si unaona nao hizi zimekuwa brown. Oh, you see what I mean? Yeah, she loves them zikiwa hivi brown. So nilizirudi, hizi the second ones nilibake, but the other ones pia nilirudisha zikakaa the same color as you can see. So guys, this is the end of our video. Thank you so much guys for staying tuned. I really appreciate each one of you. Thank you so much for your support. Make sure you leave a message, like this video, subscribe in case you haven't subscribed. Ciao, blessings, bye.